కదా. అవును. అదే నేను మామూలు సపోర్ట్ కోసం ఫోన్ చేస్తే మేడం గారు స్కైప్ లింక్ పంపారు జాయిన్ అవ్వమని. వర్క్ సపోర్ట్ కోసం ఫోన్ చేస్తే మేడం గారు స్కైప్ లో జాయిన్ అవ్వండి అన్నారు. ఇట్స్ azure devops classes. అదే సెలీనియం సపోర్ట్ సార్, వర్క్ సపోర్ట్. No, it's not selenium, so it's azure devops classes. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah, you can disconnect and ask them again. ఓకే, Yeah, thank you. థ్యాంక్ యూ. Guys, mic mute lo pettandi. If you have any questions, you can just ask at any time. Okay. So if anyone joined later, so we'll just recall again. Okay, not a problem. So instead of wasting time, we can continue. Yeah, what is DevOps generally? So if anyone knows, generally if people thinks DevOps is a technology or it's a tool, right? So but it's not a technology or tool. Basically, DevOps is a methodology. So where we can provide some practices to deliver the software efficiently or effectively. But some people saying that okay, DevOps is a combination of development plus operations, right? Yes, that is also right. So DevOps is a development plus operations. It means that so DevOps will provide the good communication between the development team as well as the operations team to deploy any software effectively and very fastly. So why? Because let me tell with some examples. Okay. So hope you can see my screen, right? Let me share again. Can you see my screen, guys? Yeah. Okay. So before DevOps ఏం జరిగేదంటే so we have some software development life cycle models are there. So earlier, so I think if you know earlier there is a the first and foremost model is a waterfall model. So we have a waterfall model. Okay. So earlier, but there are some disadvantages with the waterfall model. So I'll let you know so what exactly waterfall model is and what are the disadvantages we have in waterfall model. Okay. You know the software development life cycle, it has multiple stages. Okay, to develop any software, so we have to follow these stages. Okay, without having these stages, it's difficult to deliver any software or develop any software. The first one is requirements gathering. Okay, so we'll teach one by one. So that second one is the design phase. Third one is coding or implementation, anything is fine. Fourth one is testing. Next one, deployment. So and the final one is maintenance or monitoring. So once we deployed our application, so we need to monitor it. So how exactly it is behaving. Yeah. So this is the waterfall model. So it contains, these are the stages in waterfall model. So what are the, what exactly in requirement gathering will happen? So requirement gathering lo em jarugutadante. So for every company there is a business analyst. So మీరు వినుంటారేమో BA or BI people. So what they will perform మన customers or clients నుంచి, so they will get the requirements. So what exactly they want to do. For example, మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. So for what purpose you need a software? So what are the requirements you need?
So avi they will gather from the customers. So once they gather all the requirements from the customers, so our people will design. So based on their requirements, so we'll design like with the flow charts and everything. Okay, this is what they are requiring, right? So based on that, they will design the flow chart. So once the design is completed, that will hand over to the coding phase or a development team, right? So once the development team implement their code, so we'll deploy into a test server, then QA people. So there is a another team called QA or a testing team. So they will perform some test cases, run some test cases on the developed software. సో లెట్స్ సే మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చామనుకోండి ఒక సాఫ్ట్వేర్కి. సో వెదర్ దే ఆర్ గెటింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, అంటే మనం కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే లాగిన్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా, రాంగ్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే లాగిన్ అవుతుందా లేదా, అట్లా దే విల్ హ్యావ్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, ఇఫ్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ ఫైన్, then the software will be deployed into the live environment. So in our case we can call it as a production environment. So live environment and production environment and both are same. Okay, so once we deployed into the live environment, so by using some tools we will just monitor that application, so whether the application is acting as expected or not. Okay, so these are the phases in any software development life cycle. Okay, but currently we are talking about waterfall model, right? So what are the disadvantages of waterfall model is, waterfall model lo ఏమవుతుందంటే, సో వన్స్ మనం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ వన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ టు లైక్ డిజైన్ ఫేజ్ ఆర్ కోడింగ్ ఫేజ్ ఎనీథింగ్. సో కస్టమర్ అనేవాడు ఓకే సారీ, సో ఐ నీడ్ వన్ మోర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టు ది రిక్వైర్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చిన దానికి ఒకటి మోడిఫికేషన్ కానీ ఒకటి ఏదైనా అడిషనల్ గా యాడ్ చేద్దామని కస్టమర్ అడిగాడు అనుకో, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. ఓకే, అర్థమైందా? అంటే వన్స్ మనం రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మన డిజైన్ ఫేస్ కానీ కోడింగ్ ఫేస్ కానీ స్టార్ట్ చేసామంటే, యూ కెనాట్ యాడ్ ఎనీ న్యూ ఫీచర్స్ ఆర్ ఎనీ న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ఎనీ స్టేజెస్. అంటే ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక క్లియర్ గా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్, రైట్? సో వన్స్ నీ రిక్వైర్మెంట్స్ నీకు వేరే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినాయి అంటే యూ కెనాట్ మాడిఫై ఆర్ యూ కెనాట్ యాడ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్, రైట్? So nowadays, we are enhancing many features and many updates, right? For example, మీరు ఫేస్బుక్ ఆర్ అమెజాన్ ఏదైనా తీసుకోండి, సో ఒకేసారి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని మనం దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి డే బై డే మనకి న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి. సో నాకు ఇక్కడ యూఐ బాగలేదు, లేకపోతే నాకు ఇక్కడ ఒక బటన్ కావాలి, లైక్ దట్. సో
హలో, మీ వాయిస్ మ్యూట్లో పడిపోయింది సార్. Fine now? నో ఫైన్. Okay. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్ దగ్గర పడిందా? హలో, కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రోటోటైప్ మోడల్ ఏంటో చెప్తున్నాను. అక్కడ మీట్లో పడిందా? అంతే. ఓకే. We'll add one by one here. Okay, so same in waterfall model తర్వాత మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి, prototype model implemented, but the same concept. So already told you, right, whether it is a prototype or waterfall or agile methodology. So any software development life cycle lo the stages are common. Okay, but in comes to like prototype model, so what will happen in prototype and what are the advantages that are overcome the problems in waterfall model? Okay, waterfall model లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ని ప్రోటోటైప్ ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయగలదు అండ్ హౌ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ దే విల్ గెదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. Okay, that is fine, even waterfall model or prototype, that is fine. So later, so they will design according to their requirements. So after that they will implement a prototype. అంటే ఎట్లా అంటే, for example, you have gathered some requirements from the customer. Okay, you have designed and implemented based on those requirements, you have implemented one prototype. So ఇక్కడ prototype implement చేసిన తర్వాత, so you cannot directly deploy that into the live. ఇక్కడ prototype లో customers involves here. Okay, అంటే so once you have developed one prototype or implemented one software, so first customers will use that particular prototype or software. So వాళ్ళు చూస్తారన్నమాట, ఓకే ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, if they are fine with that prototype, so we can go ahead and deploy into the server. Okay, if customer not satisfied, so you can add the requirements. So what are they have to implement? For example, ఇక్కడ ఒక particular task దగ్గర they are not satisfied, so they can add one more requirement here. But the advantage is, మీరు guess చేయాలి, what is the advantage here? So we can add the requirements in prototype model, right, at any time. So at somewhat, so this is not good for me, so I can add more requirements. So that is possible in prototype. Okay, waterfall model lo once we go for designing or implementation phase, we cannot add any requirements, whereas in prototype model, so we can add our requirements in between the stages. So before going to deploy into the server or before going to deploy into the live environment, so we can add more features, we can add more requirements in prototype. So but what is the disadvantages in prototype? So it is very high cost and high resources wastage, because వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ కి బేస్డ్ ఆన్ దర్ రిక్వైర్మెంట్స్, సో యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద ప్రోటోటైప్, రైట్? సో టు క్రియేట్ ఎనీ ప్రోటోటైప్ ఆర్ టు ఇంప్లిమెంట్ యూ నీడ్ ద రిసోర్సెస్. అంటే డెవలప్మెంట్ కావాలి, డిజైనింగ్ ఫేజ్ లో పీపుల్ కావాలి. సో వన్స్ నువ్వు డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ కస్టమర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, సో యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ డిజైన్ అండ్ ప్రోటోటైప్ అగైన్. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ మల్టిపుల్ ప్రోటోటైప్స్, సో అంటిల్ కస్టమర్ సాటిస్ఫైస్. అంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫై అయ్యేదాకా యు ఆర్ బిల్డింగ్ మల్టిపుల్ ప్రోటోటైప్స్. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆన్ దట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ ప్రోటోటైప్. సో టు ఓవర్కమ్ ఈవెన్ ద ప్రోటోటైప్ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఏజైల్ మెథడాలజీ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఏజైల్ మెథడాలజీలో కూడా సేమ్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఏమైతే స్టేజెస్ ఉంటాయో ఏజైల్ మెథడాలజీ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. But the advantages of agile methodology is at any time in between the any life cycle phases, you can add the requirement. So how it will happen? So for example, in agile methodology lo em jarugutundante, so people define some sprints.
ఓకే, ఏజర్లో స్ప్రింట్స్ మెథడాలజీ ఉంటుంది అనమాట. ఆ స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. ఏజర్ మెథడాలజీ మనకి స్ప్రింట్స్ డిఫైన్ చేస్తారు. స్ప్రింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ద స్మాలెస్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్, సో ఇన్ విచ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టీమ్ విల్ డిఫైన్ ఆన్ పర్టికులర్ టాస్క్. అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇప్పుడు మనకి ఏటీఎం ఉంది. ఒక ఏటీఎంలో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్, లైక్ విత్డ్రాల్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది, లేదా డిపాజిట్ ఉంటుంది, లేదా పిన్ చేంజింగ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ వీ కెన్ సే ఇట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మాడ్యూల్స్. సో ఇన్ agile methodology, so they'll define all these modules into one by one sprint. For example, in first sprint we have to complete the pin change, and in pin change you have multiple లోపల సోర్స్ కోడ్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఈవెన్ ఫర్ పిన్ చేంజ్, రైట్? సో వాళ్ళు దాన్ని డివైడ్ చేస్తారు. ఏజిల్ మెథడాలజీ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడాలజీ, సో వేర్ వీ కెన్ స్ప్లిట్ ద టాస్క్ ఇంటూ మల్టిపుల్ స్మాల్ పీసెస్. అంటే ఒక టాస్క్ ని స్మాల్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేసి దెన్ దే విల్ అసైన్ టు ది ఆల్ ద డెవలపర్స్, రైట్? దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న టాస్క్ ని ఒకరు చేయడం కంటే ఆ టాస్క్ ని స్ప్లిట్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద 10 people, right? You can fastly develop the code. So once all these 10 people completed their code, you can simply merge it, right? So that is the major advantages of like agile methodology. అంటే agile methodology ఎందుకు వచ్చిందంటే, you can deliver the software very fastly because you are splitting the task and then integrating. So this is where the DevOps comes into the picture. So earlier in these two phases, there was no development like a DevOps team. So once coding implementation, development team only will test it, development team will only deploy it, right? So once any issues వచ్చాయి అనుకోండి, ఆపరేషన్స్ టీమ్, లెట్స్ సే మానిటరింగ్ దగ్గర ఒక ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉంది, లేదా డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక ఆపరేషన్స్ టీమ్ చేశారు. సో డిప్లాయ్మెంట్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే దెన్ దే విల్ గో బ్యాక్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఆస్క్. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గో బ్యాక్ అండ్ ఆస్క్ అండ్ రిజాల్వ్ దట్ అండ్ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చి డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం. ఓకే, సో దెన్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. సో బిఫోర్ agile methodology or before DevOps. So once DevOps comes into the picture, అంటే DevOps methodology or DevOps practices మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, సో ఇన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్, సో దేర్ మైట్ బి ఎ DevOps టీమ్. అంటే వీఆర్ కోఆర్డినేటింగ్ బిట్వీన్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ టు డెలివర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో మనం ఎక్కడెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం నెక్స్ట్ మీకు ఫేజ్ చెప్తాను అనమాట. ఎట్లా కోఆర్డినేట్ చేస్తాం మనం డెవలప్మెంట్ టీమ్ ని అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ని. సో సింపుల్ గా డెవలప్స్ అంటే ఎవరైనా ఏం చెప్తారు, డెవలప్స్ ఈజ్ అ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్. దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డెవలప్ రైట్ యాజ్ అ డెవలప్స్ టీమ్, బట్ హౌ వీ విల్ మేక్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ వెరీ ఫాస్ట్లీ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ హౌ ఎఫెక్ట్ ఇట్ విల్ బి. అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఆపరేషన్స్ టీమ్ కి మధ్య కనుక మనం సరైన కోఆర్డినేషన్ ని గనక ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డెలివర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఫాస్ట్లీ. అంతే కదా, అప్పుడు ఇద్దరు 2 people మధ్య మనం మంచి కోఆర్డినేషన్ కనుక ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, సో దే కెన్ షేర్ ద వర్క్ అండ్ దే కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్లీ, రైట్? సో అది డెవాప్స్ యొక్క మెయిన్ మోటో. సో ద ఎయిమ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ టీమ్ ఈస్, so in order to deliver the software very efficiently or very fastly, so we have to establish the good communication or good collaboration between the development team and operations team. So adi ela ante we have these stages, right? Coding, testing, deployment and monitoring. So DevOps team involves in coding phase, involves in testing phase, involves in development phase and monitoring phase. I mean the first 2 phases DevOps team won't involve because there is a separate BA team to gather the requirements and design based on the requirements. But మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ రావచ్చు, మనం కోడింగ్ ఫేజ్ లో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం సార్, రైట్? కోడింగ్ ఫేజ్ లో ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం అంటే మనం జనరల్ గా, సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్, రైట్? లైక్ డూయింగ్ సమ్ కోడింగ్, రైట్? సో వాళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు వాళ్ళ కోడ్ ని? ఎనీ ఐడియా? So once as a developer, let's say, so I did some modules, implementation in Java or .NET. Okay, I can't keep those, my code, na code ni na local lo pettukolenu, right? So where exactly I need to store? In agile methodology meeku em cheppanu nenu, oka small task ni you can split into multiple tasks
right? So if 10 developers are working on the same task, ఈ 10 developers ని వర్క్ చేసిన కోడ్ ని వాళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? నేను ఎట్లా షేర్ చేయగలను నా కోడ్ ని? ఎనీ ఐడియా? మీరు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ లో కనుక జస్ట్ ఉండుంటే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఐడియా ఇఫ్ ఎనీ వన్. సో వీ హ్యావ్ సోర్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. Source code management or source control, anything is fine. So both are same. Okay, source control management, so we have a concept. So what is the exactly use of the source code control is, so developers check in their code into the source control. Like simple ga cheppalante code ni తీసుకెళ్ళి ఒక చోట స్టోర్ చేయడం. Okay, it will keep track all the changes. అంటే ఓన్లీ సింపుల్ గా స్టోర్ చేయడం కాదు, ఓన్లీ సింపుల్ గా స్టోర్ చేయాలంటే మనం ఏదైనా మిషన్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా. బట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సోర్స్ కంట్రోల్ అనేది, సో దే విల్ ట్రాక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చెక్ ఇన్, అంటే ఎవరు ఏ మోడిఫై చేశారు, ఎవరు ఎప్పుడు చెక్ ఇన్ చేశారు, రైట్? ఇట్ విల్ వర్షనింగ్ యాజ్ వెల్, అంటే ఇట్ విల్ కీప్ ట్రాక్ ఎవ్రీ చేంజెస్, అంటే ఎవరు ఏ చేంజ్ చేశారో కూడా యూ కెన్ సీ ఇట్. సో ఇట్ విల్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అ హిస్టరీ. ఓకే, సో ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడ పెడతామని చెప్పాను, మనం ఒక సోర్స్ కంట్రోల్లో స్టోర్ చేస్తామని చెప్పాను. బట్ ఆ సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ ని ఇన్స్టాల్ చేసేది అండ్ కాన్ఫిగర్ చేసేది ఎవరు అంటే డెవాప్స్ టీమ్. సో డెవాప్స్ టీమ్ సింప్లీ ఇన్స్టాల్ వన్ గిట్ ఆర్ టిఎఫ్ఎస్. దే విల్ క్రియేట్ ద యూజర్స్ అండ్ గివ్ ద పర్మిషన్ టు ద యూజర్స్ టు స్టోర్ ద సోర్స్ కోడ్. వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని మనం గిట్ లో పెడుతున్నాము, లేదా టిఎఫ్ఎస్ ఆర్ అజూర్ డెవాప్స్. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడేది అజూర్ గురించి కాబట్టి, సో వీ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అజూర్ రెపోస్. ఓకే, అజూర్ రెపోస్ ఎందుకంటే ఇట్స్ సోర్స్ కంట్రోల్, సో వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ అవర్ సోర్స్ కోడ్. ఓకే, ఆ రెపోస్ క్రియేట్ చేసి డెవలపర్స్ కి ఇచ్చేది ఎవరు అంటే డెవాప్స్ టీమ్. ఓకే, అంటే మనం ఇండైరెక్ట్ గా మనం కోడింగ్ ఫేజ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్యూఏ. ఓకే, క్యూఏ టీమ్ టెస్ట్ చేయాలి ఒక అప్లికేషన్ ని. ఆ టెస్ట్ చేయాలంటే డెవలప్మెంట్ చేసిన అప్లికేషన్ ని వీ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ సమ్వేర్. అంటే ఒక టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఆ ప్యాకేజ్ ని డిప్లాయ్ చేస్తే then QA team can perform any automation test cases or any manual test cases, right? So అది డిప్లాయ్ చేసేది ఎవరు అంటే డెవాప్స్ టీమ్. అంటే వన్స్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి సోర్స్ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు, సో వీల్ క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్. సో ఆ ప్యాకేజ్ క్రియేషన్ ఇదంతా మనకి, సో వన్స్ వీ మూవ్ ఇన్ టు ది అజూర్ పైప్లైన్స్ ఆర్ అజూర్ రెపోస్, మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో మనం ఒక సోర్స్ కోడ్, మనం ఒక చోట డెవలపర్స్ సోర్స్ కోడ్ అక్కడ పెట్టారు. So how we'll make it as a package and how we'll deploy that package into the live environment or for testing environment. అదే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మనం ప్రాక్టికల్ సెషన్కి వెళ్ళినప్పుడు. సో మనం డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు QA can test it. ఓకే, వన్స్ QA సక్సెస్, ఓకే నాకు ద సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఫైన్ విత్ us, సో ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్, అప్పుడు మనం డెవాప్స్ టీమ్ ఏం చేస్తాం, సో విల్ టేక్ ఇట్ దట్ ప్యాకేజ్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇంటు ద ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెవాప్స్ టీమ్ అనే వాళ్ళు లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. బట్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్, సో దే డోంట్ గివ్ అస్ ద కంప్లీట్ పర్మిషన్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది అందరు డెవాప్స్ టీమ్ మొత్తానికి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వరు. సో దేర్ మైట్ బి సమ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్, అంటే ఐటీ గైస్ అని అంటారు, వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్. సో ఐటీ పీపుల్ మనం గైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఒక ప్యాకేజ్ ని ఓకే ప్రొడక్షన్ లో ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తాం, వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ టు డిప్లాయ్, అవి మనం గైడ్ చేస్తే దెన్ దే విల్ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ద సర్వర్స్. అంటే మన డెవలప్మెంట్ కి ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ మధ్య ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్, సో ఎనీవే వీఆర్ దేర్, రైట్? సో వీ విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. So if it is code issue, definitely we can ask the development team, but it is a server issue or any related to the build issue, so DevOps team is there, right? So operations team don't go back to again, the development team. So we are here to resolve those issues. So development team just 1.1 ni release చేస్తారు. Simply they don't need to bother about the deployment activities. They'll simply go and develop 2.0. సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం ఎవరు చూస్తారు, డెవాప్స్ టీమ్ చూస్తుంది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ దే విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ద యాక్టివిటీ సో దాన్ ది డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్. అంటే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ వన్ గుడ్ కోఆర్డినేషన్ టు ది డెవలప్మెంట్ టీమ్. అంటే మీరు మీ కోడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ డిప్లాయ్ ద సెకండ్ ఫీచర్. సో విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్.
Okay, so like that, DevOps team will help you to deliver any software fastly and also effective way. Effective way అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, so if any issues we can resolve it, or we can go back to the development team and we can ask them to fix it. So it is a continuous process to deliver any process, right? ఇప్పుడు అమెజాన్ కానీ ఆ ఫేస్బుక్ కానీ డిప్లాయ్ చేశారు, ఇట్స్ నాట్ ఎ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ. సో దే విల్ డిప్లాయ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. So when we enter into the like what exactly the continuous integration, continuous deployment, continuous delivery, so you'll get full clarity on the what exactly the deployment, how the companies will follow the deployment process. Okay, so this is the advantage of agile methodology. Agile methodology ఏంటంటే ఒక task ని split into multiple tasks and they'll deploy very fastly. So that's why nowadays more companies are following this agile methodology. Okay, no, I think no companies are using this waterfall model and prototype nowadays. Only they are using agile methodology. Okay, so this is about what is a DevOps. DevOps అంటే nothing but చెప్పాను కదా. So we are involved in all the phases to deliver the software very fastly, and we will establish the good communication between the development team and operations team. The simply DevOps means development plus operations involved in both. So that is the definition of DevOps. DevOps అంటే ఇంత డెఫినేషన్ ఉంది. జనరల్గా DevOps అనే జనరల్గా ఓకే, జావా ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్, అండ్ .NET ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ ఆర్ సెల్ స్క్రిప్టింగ్, దే ఆర్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. Those are the technologies are let's say Git, Maven, Ansible, right? These are the tools to perform a specific task. But DevOps is not a tool or a technology. It's a methodology having a lot of tools that are integrated to perform a single task or to perform any software development life cycle in a better way. అంటే ఈ అన్ని డిజైన్ కానీ, కోడింగ్ కానీ, టెస్టింగ్ కానీ, డిప్లాయ్మెంట్ ఒక్కోదానికి ఒక్కో టూల్ ఉంటుంది జనరల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, వీటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసేదాన్ని డెవాప్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ద ప్రాక్టీసెస్, నాట్ ఎ టూల్. ఓకే, బట్ ఇన్ అజ్యూర్ యూ డోంట్ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ దీస్ టూల్స్ సపరేట్లీ. ఓకే, అజ్యూర్ కాకుండా మాట్లాడాలంటే కోడ్ మీరు ఎక్కడైనా సోర్స్ కంట్రోల్లో స్టోర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ ఎ గిట్, TFS, you have a lot of things like clear case, you have a Mercury, lot of things are there. Okay, testing phase koste you have many, like you have a JNG, you have a TestNG, you have a JUnit, you have Cucumber. So these are the tools that can be used for testing. Okay, deployment stages koste mana production lo deploy cheyalante you have many tools. You can use Ansible, you can use Chef, you can use Code Deploy, you can use Octopus. These are the tools that can be used to deploy. But once మనం అజ్యూర్కి వస్తే ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ బై అజ్యూర్. అంటే ఈ టూల్స్ అని అవసరం లేదు మనకి. నేను అజ్యూర్ డెవాప్స్లో దెర్ ఆర్ 5 సర్వీసెస్ అని చెప్పాను కదా. సో దోస్ 5 సర్వీసెస్ ఆర్ ఫర్ దీస్ యాక్టివిటీస్. లైక్ ఫర్ implementation of the code and management, we have a boards. For storing the source code, we have Azure repos. For testing, we have Azure test plans. For deploying, we can use the Azure pipelines, right? So these are the things that are combinedly provided by Azure, and it is also known as Azure DevOps services. అంటే మనం ఇండివిజువల్గా మనం ఒకదాన్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో Azure DevOps కనుక నేర్చుకుంటే సో ఎవ్రీథింగ్ there in that particular Azure DevOps services. Okay, that is the DevOps. That is fine, right? DevOps గురించి నేర్చుకున్నాం, బాగానే ఉంది. Sometimes it is better to known as what is a client server architecture. జనరల్ మనం చాలా చోట్ల వింటుంటాం కదా. సో క్లయింట్ దే ఆర్ యూజింగ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లయింట్ సర్వర్ అప్లికేషన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లయింట్ సర్వర్ అప్లికేషన్ అంటే ఏం లేదు. ఓకే, ఇన్ సెంట్రలైజ్ నెట్వర్కింగ్ లో ఒక సర్వర్ అనేది యాక్ట్ యాజ్ ఎ సర్వర్. అంటే ఇట్స్ ఎ కంప్యూటర్ వేర్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ వన్ సాఫ్ట్వేర్, and that software or hub, and we can call it as anything. So we can call it as a centralized one, we can call it as a server. So I will give one real time example so that you can get better idea. ATM ఉంది, రైట్? సో ATM మిషన్ లో ఒక చిన్న కంప్యూటర్ ని పెడతారు కదా, ఆ కంప్యూటర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ క్లయింట్. మనం వెళ్ళి ఒక ATM కార్డ్ పెట్టేసి జస్ట్ విత్ డ్రా అని కొడుతున్నాం. So we are not installing anything, right? We are just using that software.
సో మనం విత్డ్రా అని కొడితే సో అదే మనకి ఏదైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ క్లయింట్. ఓకే, మనం ఏమైతే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తామో సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిక్వెస్ట్ సో ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ద సర్వర్ ఫస్ట్. అంటే మనం ఇక్కడ విత్డ్రా అని కొడితే దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద సర్వర్. సో దెన్ సర్వర్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించాను విత్డ్రాల్ అని, దెన్ సర్వర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే సో ఐ గాట్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫర్ విత్డ్రాయింగ్, రైట్? Then according to the requirement or according to that request it will send the response. అంటే మనం ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 500 విత్డ్రా చేద్దామని ప్రెస్ చేసాం లేదా 1000. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సర్వర్ యాక్ట్స్ ఇట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ ద రెస్పాన్స్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్. ఓకే, దాన్ని క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం జనరల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, ఇంకా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే so client is a software or any computer or a laptop or a mobile, so we can directly connect with the server. Okay, any online website we can call it as a client server architecture. Let's say మీరు లాగిన్ అవ్వాలి, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి SBI. సో once you hit www.sbaonline.com, so you will see one form, right? So that form is a client side active, I mean it will act as a client. మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ హిట్ చేశారు, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ హిట్ చేస్తే సో హౌ ఇట్ విల్ వెరిఫై? ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మీరు సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు సో దిస్ రిక్వెస్ట్ గోస్ టు సర్వర్. సర్వర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం చెప్పాను నేను, ఒక డేటాబేస్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక సిస్టంలో సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టంలో ఒక డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండొచ్చు, లేదా ఇట్ మైట్ బి ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అయి ఉండొచ్చు. సో మనం ఏమైతే రిక్వెస్ట్ పంపించామో ఆ రిక్వెస్ట్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. సో ఇన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ అ డేటాబేస్, రైట్? ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ కొడితే ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి మన సర్వర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఆ సర్వర్కి వెళ్ళినప్పుడు సర్వర్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఓకే నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దిస్ కాంబినేషన్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, అది డేటాబేస్ లో చెక్ చేస్తుంది సర్వర్ ఫస్ట్. ఓకే, సో మన రిక్వెస్ట్ ని బట్టి మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని బట్టి ఇట్ విల్ వెరిఫై వెదర్ దిస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కాంబినేషన్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ని మనం డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసాం, అక్కడ స్టోర్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కాంబినేషన్. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాంబినేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ హిట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ సైడ్, రైట్? ఇట్ విల్ వెరిఫై. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ దెన్ మనకి రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది, లాగిన్. సో ఓకే ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఈస్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చేసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ టు ద సర్వర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ మనకి అది ఓకే దిస్ ఇస్ రాంగ్ అని చెప్పేసి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏమైతే టైప్ చేస్తామో రిక్వైర్మెంట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని సర్వర్ అనేది డూ సమ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ గివ్ ద రెస్పాన్స్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే అది. ఓకే, ఫ్యూ మోర్ టెక్నాలజీస్ యూ వాంట్ టు నో. మేబీ మనం అజూర్ అని ఏం చెప్పాము, అజూర్ అనేది ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అని చెప్పాం కదా, క్లౌడ్. ఓకే, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అని చెప్పాం. ఓకే ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్ ప్రెమ్ సర్వీసెస్ దెన్? sometimes you may hear what exactly the on prem versus cloud, right? Anybody know about what exactly the on prem? What is the on prem servers? What exactly on prem ante enti asalu? Anyone know? Okay fine. So on prem versus cloud, వెరీ సింపుల్. సో మనం అజూర్ అని చెప్పాం, మనం అజూర్ అనేది ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అని చెప్పాం, ఒక క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పాం, రైట్? సో క్లౌడ్ లో ఏం జరుగుతుంది? సో వన్స్ we have requested for any resource, whether it is a VM or whether it is a storage disk or whether it is a anything, like whether it is a database or networking, right? మనం ఏమైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తామో the cloud provider will provide that resource. అంటే the cloud team will వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్లౌడ్ టీమ్ they will maintain their own database or a data center. సో వాళ్ళకి ఒక డేటా సెంటర్ ఉంటుంది. అజూర్ అనేది మెయింటైన్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్, రైట్? సో మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్, సో they have their own data center.
ఓకే, ఆ డేటా సెంటర్లో మనం ఏమైతే కావాలనో లైక్ స్టోరేజ్ కావాలి, నాకు ఒక 10 GB ఆఫ్ స్పేస్, ఐ మీన్ స్టోరేజ్ కావాలి టు స్టోర్ వీడియోస్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. Okay, we have a blob storage. We have storages concepts in Azure. So once we get into the actual Azure concept, right, you will get into that one. Okay, నాకు 100 GB space కావాలి cloud లో. So they will create one managed disk or block or storage block. Then they will provide us. Simply ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, వాళ్ళ డేటా సెంటర్లో స్టోర్ అవుతుంది. So we cannot manage or we cannot control on the ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్, రైట్. నాకు స్టోరేజ్ కావాలని చెప్పా, దే విల్ సింప్లీ క్రియేట్ వన్ స్టోరేజ్ అండ్ మనకు ఒక URL ఇస్తారు. సింపుల్గా మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గూగుల్ డ్రైవ్. సో గూగుల్ డ్రైవ్లో మనకి జస్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, రైట్. సో వేర్ వీ కెన్ అప్లోడ్ అవర్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఐ మీన్ వీడియోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లౌడ్ యాక్చువల్లీ. సో వీ కెనాట్ మేనేజ్, రైట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే నాకు ఇవి మాత్రమే స్టోర్ చేయాలి నేను, లేదా నేను ఎంత జీబీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఎక్కడైనా మేనేజ్ చేయగలమా? నో, వీ కెనాట్ మేనేజ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై క్లౌడ్ ఓన్లీ, ఐ మీన్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. సో హూ ఎవర్ ప్రొవైడింగ్ ద రీసోర్సెస్, రైట్, దే విల్ ప్రొవైడ్ ఆర్ దే విల్ మేనేజ్. అంటే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద సో దెర్ ఈస్ నో కంట్రోల్ ఆర్ వీ కెనాట్ మేనేజ్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Everything is managed by third party. So here Azure is a third party, let's say. We are just simply using that interface, that's it. Ade on-prem ante, so we have to purchase one data center. For example, prati company oka data center ni purchase chestadi if they want to go for on-prem. On-prem ante mana premises lo మన ఓన్ రిసోర్సెస్ ని మనమే మెయింటైన్ చేసుకొని మనమే క్రియేట్ చేసుకునే దాన్ని ఆన్-ప్రెమ్ అంటాం. అంటే లెట్స్ సే కంపెనీ ఏ ఉంది, కంపెనీ ఏ ఒక డేటా సెంటర్ని పర్చేజ్ చేసింది. ఓకే, వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక VM కావాలి, లేదా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని స్టోర్ చేయాలి. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని లైక్ ఐ మీన్ డిప్లాయ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. లైక్ ఏ VM ఏం కావాలి, సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ దట్ VM, 4 GB or 100 GB హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, and we have to install any application like web servers, right, whether Tomcat or Glassbase, anything. So oka web application ni manam host cheyalante you need web servers or application server. So adi kuda nuve create chesukovali or nuve maintain chesukovali if it is on prem. Ante on prem lo emotudante everything is under your control only. Okay, you have to create a resource and you have to maintain that resource. నా రిసోర్స్ నేనే మెయింటైన్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రస్ట్ ద థర్డ్ పార్టీ. లెట్స్ సే డేటాబేస్. ఓకే, సో డేటాబేస్ మనం జనరల్గా దేని కొడతాం, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఎనీ సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్, సో యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రస్ట్ ద థర్డ్ పార్టీ టు స్టోర్ మై సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దేర్ ప్రెమిసెస్. క్లౌడ్ అనేది ఏంటి, వాళ్ళ ప్రెమిసెస్, మన ప్రెమిసెస్ కాదు అది, రైట్. కొన్ని సందర్భాల్లో కంపెనీస్ వోంట్ ట్రస్ట్ ద క్లౌడ్ యాజ్ వెల్. మనం క్లౌడ్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో నమ్మలేం, ఎందుకంటే దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దే స్ట్రక్చర్, రైట్. సో వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో మన సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం స్టోర్ చేస్తున్నామంటే సమ్ వాట్ సో యూ ఫీల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్. సో అటువంటి టైంలో జనరల్ గా కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే విల్ క్రియేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ దేర్ డేటా సెంటర్, రైట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఆన్ ప్రెమ్. ఆన్ ప్రెమ్ అంటే మన ప్రెమిసెస్ లో మన డేటా సెంటర్ లో వీ కెన్ మెయింటైన్ అవర్ ఓన్ రిసోర్సెస్, whether it is infrastructure or storage or anything it is. Okay, that is the difference between on-prem and cloud. So on-prem లో ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్, లైక్ మెయింటెనెన్స్ దగ్గర నుంచి క్రియేషన్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఆ క్లౌడ్ లో అయితే మెయింటెనెన్స్ మొత్తం వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది, ఓన్లీ మనం ఏమైతే యూజ్ చేసుకోవాలో అది మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్. అండ్ when you want to perform or store any secret information, if you don't want to trust the third party, then you can go for and install your software on prem, right. అప్పుడు నీ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది కదా సోర్స్ కోడ్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ ప్రెమ్, అంటే నీ ప్రెమిసెస్ లో నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నావు. బట్ వై క్లౌడ్ ఈజ్ మోర్ పాపులర్ మీన్స్, ఓకే, నువ్వు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ని నువ్వు డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. సో వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి కోడింగ్ మొత్తం నువ్వే రాస్తున్నావు, దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ యువర్ హెడేక్, రైట్.
ఒక అప్లికేషన్ నేను హోస్ట్ చేయాలంటే నేను మళ్ళీ టామ్ క్యాట్ని ఆర్ గ్లాస్ ఫిష్ని ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి అప్ అండ్ రన్నింగ్ లేదా సో ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ రైట్. యూ నీడ్ మోర్ రిసోర్సెస్ టు డూ దట్. నాకు అంత అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మై సోర్స్ కోడ్ రైట్. దెన్ ఐ వాంట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఐ కెన్ డిప్లాయ్ మై వెబ్సైట్. ఓకే, మై వెబ్ అప్లికేషన్ నేను డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఐ డోంట్ బాదర్ సో వెదర్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఐ డోంట్ వాంట్ టు బాదర్. సో ఇన్ దట్ కేస్ క్లౌడ్ వాడు ఏం చేస్తాడు, మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. సో వేర్ వీ కెన్ సింప్లీ డిప్లాయ్ అవర్ వెబ్ సర్వర్స్. మనం డిప్లాయ్ చేసి ఆ వెబ్ సర్వర్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. అది ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేశాడు వాడు ఆ వెబ్ సర్వర్ ని, ఇదంతా మనకు అనవసరం. మనకి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాడు, మనం సింపుల్ గా డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. వాడు టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేశాడు, గ్లాస్ ఫిష్ ఇన్స్టాల్ చేశాడు, ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. సో అట్లా కొన్ని హెడేక్స్ మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ గో ఫర్ క్లౌడ్ బ్లైండ్లీ. సో క్లౌడ్ లో కూడా సో వెన్ వి గో ఫర్ లైక్ దెర్ ఆర్ సమ్ రిసోర్సెస్ మోడల్స్ ఇన్ ఎనీ క్లౌడ్. మనం మేబీ మీరు వినొచ్చు ఐఏఎస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ రైట్. So tomorrow we will discuss about so what exactly the IaaS and what is the best example for IaaS. అంటే IaaS మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్లౌడ్ లో మనం ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, సో ఆన్ వాట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్, అంటే మనం దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, ఇదంతా మనం అక్కడ చూద్దాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్ ప్రెమ్ అండ్ క్లౌడ్. నెక్స్ట్, ద మేజర్ అండ్ మెయిన్ important thing in any like DevOps engineer, right? What is the continuous integration, what is continuous delivery, and what is continuous deployment? So many people always getting confusion between continuous delivery and the continuous deployment. So still even many companies using continuous deployment, but they can call it as a continuous delivery, because there might be confusion between continuous delivery and the continuous deployment. So you will get some interview questions as well. So what is the difference between continuous deployment and continuous delivery? Okay, so we will discuss about that. You can get more clarity when we draw some pictures, right? First of all, what is a continuous integration? So first I will tell you what exactly the continuous integration is, then we can go for deployment versus delivery. Continuous integration, so why it is so popular nowadays? Continuous integration is nothing but okay, merging all your development changes and grouping as a single one to create any package. Ante you have 10 developers, right? 10 developers ఉన్నప్పుడు, so if any one developer commit the code changes into the repository లో నీ కోడ్ చేంజెస్ ని నువ్వు కమిట్ చేసావు, దట్ ఈస్ ఫైన్. అది కమిట్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ సో దోస్ చేంజెస్ విల్ బి మెర్జ్డ్ ఇన్ టు ద కోడ్, రైట్? మనకు సోర్స్ కోడ్ కి మెర్జ్ అయ్యి దెన్ ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ వన్ డెవలపర్ చెక్ ఇన్ ద కోడ్, it automatically merges or integrates that code into the like our actual main code, and then it create a build. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం సింపుల్ చేంజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ తీసేసి నేను బి చేంజ్ చేశాను, అది చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా నీకు ఇంటిగ్రేట్, నీ కోడ్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అయితే నీకు అక్కడ ఇమీడియట్గా అర్థమైపోతుంది కదా వెదర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ ఇష్యూ, సింపుల్గా నీకు అర్థమైపోతుంది. డీబగ్గింగ్ వెరీ ఈజీ, రైట్? ఓకే, ఐ జస్ట్ చేంజ్డ్ B instead of A. అది నీకు అర్థమైపోతుంది యాజ్ ఎ డెవలపర్, రైట్? వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే, సో యూ కెన్ ఈజీలీ డిబగ్ యువర్ చేంజెస్, రైట్? సో బిఫోర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం జరిగేదంటే, లెట్స్ సే 10 డెవలపర్స్ ఉన్నారు, ఓకే? లెట్స్ సే 3 డెవలపర్స్ ఉన్నారు. బిఫోర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం జరిగేది, ఆఫ్టర్ ఏం జరుగుతుందో తెలిస్తే మీకు యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆన్ దట్. Okay, developer 1 is working in US and developer 2 working in some other country, okay? And the developer 2 is working in India, let's say. Okay,
బిఫోర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం జరిగేదంటే, సో వన్స్ ద డెవలపర్ 1 కంప్లీట్స్ దేర్ కంప్లీట్ కోడ్ అండ్ డెవలపర్ 2 ఆల్సో కంప్లీట్స్ దేర్ కంప్లీట్ కోడ్ అండ్ డెవలపర్ అంటే ముగ్గురికి 3 టాస్క్లు ఇచ్చాను నేను. ఆ 3 టాస్క్లు సో డెవలపర్ 1, 2, 3 ముగ్గురు కంప్లీట్ చేశారు. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 1 మంత్ ఆర్ 2 మంత్స్ లెట్స్ సే అజ్యూమ్. ఓకే, 2 మంత్స్ తర్వాత ముగ్గురు వాళ్ళ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేశారు. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత జనరల్ గా మనం అజైల్ మెథడాలో ఏం చెప్పాము, ఒక టాస్క్ ని స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు సోర్స్ కోడ్ ని నేను ఇంటిగ్రేట్ చేశాను ఇక్కడ బై యూజింగ్ ఎనీ బిల్డ్ టూల్ అనుకోండి. ఓకే, build is nothing but grouping or creating any package from the source code. Simple definition of any build is, ఓకే, బిల్డ్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా బిల్డ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే, మనం సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని దెన్ we will group it and create it as a package, whether the package is a zip or war file or car file, anything it is. అవుట్కమ్ అనేది ఏదైనా అవ్వచ్చు, బట్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ఏ ఆర్టిఫాక్ట్ ఆర్ ప్యాకేజ్. ఆర్టిఫాక్ట్ అన్న ప్యాకేజ్ అన్న ఒకటే, సాఫ్ట్వేర్ టర్మ్ లో మనం టెక్నికల్ గా ఆర్టిఫాక్ట్ అంటాం. ఓకే, సో బిల్డ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద సోర్స్ కోడ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ కంట్రోల్ and creating it as a artifact. Okay, that process is known as build అంటాం. ఓకే ఫైన్, అదంతా వదిలేద్దాం. ఓకే, ఈ ముగ్గురు డెవలపర్లు డెవలప్ చేశారు వాళ్ళ కోడ్ ని. ఆఫ్టర్ 1 మంత్ ఓకే, ఈ ముగ్గురు కోడ్ ని నేను గ్రూప్ చేస్తున్నాను. గ్రూప్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ గాట్ సమ్ మెర్జ్ ఇష్యూస్, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఇష్యూస్. మెర్జింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్, రైట్? సో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురు కోడ్ ని, సో ఐ గాట్ మెనీ ఇష్యూస్, సమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడ వాళ్ళు 1 మంత్ నుంచి డెవలప్ చేశారు. అక్కడ ఏం ఇష్యూస్ వచ్చిందో తెలియాలంటే దే గో బ్యాక్ టు దేర్ ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు వెరిఫై, రైట్? ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది, ఏం ఇష్యూ వచ్చింది తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు 1 మంత్ నుంచి కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నారంటే దే ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ లాట్ ఆఫ్ కోడ్, రైట్? సో చాలా కోడ్ డెవలప్ చేసి ఉంటారు ఒక్కొక్కరు. సో ఆ కోడ్ లో ఏం ఇష్యూస్ వచ్చినాయి, ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది తెలుసుకోవాలనుకుంటే they go back to the source code, they have to trace back everything, right? సో 1 మంత్ నుంచి సోర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేశారంటే అది ఎక్కడ వచ్చిందో తెలియాలంటే ఆ 1 మంత్ నువ్వు డెవలప్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ మొత్తం చూడాలి కదా. సో ఓకే, ఇదంతా ఫైన్, ఇది ఫైన్, ఇది ఫైన్, అట్లా ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చిందో చూడాలంటే అగైన్ ఆ ట్రేసబిలిటీకి ఆర్ ఆ ఇష్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అగైన్ మోర్ టైం. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బిఫోర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే, ఇష్యూ రానంత వరకు ఒక ఫైన్, ఇష్యూ వచ్చిందంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అగైన్. మళ్ళీ మీరు మీ సోర్స్ కోడ్కి వెళ్ళి సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అని ట్రేస్ బ్యాక్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. అంటే రీసోర్సెస్ వేస్ట్, టైం వేస్ట్, కాస్ట్ వేస్ట్, రైట్? సో టు ఓవర్కమ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చిందన్నమాట. సో లెట్స్ సే జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. ఓకే, జెన్కిన్స్ CI/CD అంటాం కదా. సో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. తర్వాత టీమ్ సిటీ is also a continuous integration tool. So we have many bamboo, we have many, right? In Azure we have Azure pipelines. By using Azure pipelines, so you can use a continuous integration as well as the continuous deployment or delivery as well. So let's take example as a Jenkins. So Jenkins అనేది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అంతా ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది జనరల్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ Jenkins or Team City, right? So but definitely at the end we will get some time and definitely teach you so what exactly the Git and what are the basics of Git and మనం source code ని ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం by using Git, right? So what are the operations we will perform and we'll talk about Jenkins as well. మీకు Jenkins sample job ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఇది కూడా చూపిస్తాను. సో అట్ ద సేమ్ టైం Maven, సో బిల్డ్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ ని సో we have to use some tools, whether Ant, Maven, Nant, MS Build, there are a lot of tools available. So okay, we can one of the most popular build tool is Maven. Okay, Maven is mainly used to build Java oriented applications. అంటే జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ని మనం ఆర్టిఫాక్ట్ జనరేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ బిల్డ్ టూల్. బిల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చెప్పాను కదా ఆర్టిఫాక్ట్ జనరేట్ చేయడం అని. సో దానికి Maven అనేది వాడతాం. ఓకే, ఇట్లా మనకి మన అజ్యూర్ కంటెంట్ లో లేని టాపిక్స్ కూడా అంటే అడిషనల్ టూల్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎట్ ద ఎండ్. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ దెన్ అదర్స్. అంటే ఓన్లీ సింపుల్ గా నువ్వు అజ్యూర్ నేర్చుకున్నావు, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, ఫైన్.
But if you know what exactly the Git is, how the Maven will perform, how the Jenkins will do, then you will have more advantage. Okay, I'll show you that one as well. So now I will just teach you. So what exactly the Jenkins is? Okay, Jenkins లో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం సోర్స్ కోడ్ని. సో ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్స్ మొత్తం వీళ్ళందరూ వాళ్ళ సోర్స్ కోడ్ని ఒక రిపాజిటరీలో పెడతారని చెప్పాను కదా ఇందాక, సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ అని. సో దాన్ని మనం జెన్కిన్స్ లో కన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఈ డెవలపర్ అనేవాడు ఫస్ట్ డే, ఎనీ డెవలపర్, ఇతను సోర్స్ కోడ్ రాశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a+b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a² + b² ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అది రాశాడు. రాసిన తర్వాత at the end of each day, ప్రతి డెవలపర్ అనేవాడు దే హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ దేర్ కోడ్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీలో వాళ్ళు ఏమైతే డెవలప్ చేశారో at the end of the each day they have to check in or commit their code into the repository. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్స్ యూ కమిట్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ, సో సెంట్రల్ రిపాజిటరీ నువ్వు ఏవైతే చేంజెస్ చేస్తావో, ఈ డెవలపర్ అనేవాడు లెట్స్ సే ఇటు సమ్ చేంజెస్ చేశాడు ఈ రిపాజిటరీకి. ఓకే, నువ్వు వన్స్ రిపాజిటరీకి ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఆటోమేటిక్గా జెన్కిన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ మెర్జ్ ఆల్ ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ 1, 2, 3. సో ఎవరైతే చేంజెస్ చేస్తారో వన్స్ there are changes in the source control management or any repository, Jenkins ఆ changes ని they will pull it and merge the source code with the main source code. అంటే నేను ఇప్పుడు a+b హోల్ స్క్వేర్ రాశానంటే సో ఆటోమేటిక్గా జెన్కిన్స్ విల్ నో ఓకే సమ్ చేంజెస్ జరిగినాయి రిపాజిటరీలో. అప్పుడు జెన్కిన్స్ ఆటోమేటిక్గా పుల్ చేస్తుంది ఆ సోర్స్ కోడ్ని. పుల్ చేసి ఇట్ విల్ మెర్జ్ విత్ ది అదర్ కోడ్. అప్పుడు మీకు ఇమీడియట్గా ఏమైపోతుంది, ఇన్ కేస్ ఎనీ ఇష్యూస్, సో డెవలపర్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే ఈ రోజు నేను రాసిన కోడ్లో దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ట్రేస్ బ్యాక్, రైట్? సో ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చిందో ట్రేస్ బ్యాక్ చేయాలంటే ఇట్ ఈజీగా తనని ఓకే ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి రిజాల్వ్ చేయగలడు. ఎందుకంటే దాన్ని డెవలప్ చేసింది ఈ రోజు కోడే మాత్రం, ఈ రోజు కోడ్ కాబట్టి. సో దే విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు డెవలప్ చేసిన కోడ్ని 1 month తర్వాత ఏం రాసినా చూడాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో లైన్ బై లైన్. నేను ఈ రోజు డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఈ రోజు చూడాలంటే నాకు అర్థమైపోద్ది కదా నేను ఏం డెవలప్ చేశాను ఏంటి అనేది. సో అప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయడం అంటే ట్రబుల్ షూట్ చేయడం వెరీ ఈజీ, రైట్? సో అంటే ఫర్ ఎవ్రీ చెక్ ఇన్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ కమిట్ జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ బిల్డ్. అంటే ఆ సోర్స్ కోడ్ని పుల్ చేసి ఆ సోర్స్ కోడ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే డెవలపర్ ఈజీలీ ట్రబుల్ షూట్ దోస్ ఇష్యూస్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎనీ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. Okay, that is the continuous integration. Ante continuous means for every changes it will continuously integrate those changes and create a build. Simple. So ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు it is very easy to trace back. Now comes to what exactly the difference between continuous delivery and continuous deployment. So still people often confuse what exactly the difference between these two. Okay, let me explain with the diagrams, then I can understand easily. Okay, once coding phase is done, coding phase అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామని చెప్పాను, బిల్డ్ చేస్తామని చెప్పాను. బిల్డింగ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్యాకేజ్. ఓకే వన్స్ బిల్డ్ కూడా డన్, ఇవే ఆర్ స్టేజ్ అనుకోండి, స్టేజింగ్ ఏరియాలో డిప్లాయ్ చేశాను నేను. Prod is nothing but live. Small difference, but don't confuse.
Okay, the first one. So carefully observe the first picture, the first one. So it is a continuous delivery. So continuous delivery ante endante, so it is nothing but delivering our source code continuously into a staging environment or any testing environment or whatever it is. So both are same, both are deploying the application into a specific environment. So whether it is a continuous delivery or continuous deployment, both are deploying our package into the servers. That is fine. But what is the main difference is, so many companies, let's say అమెజాన్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు జనరల్గా, సో దే విల్ హ్యావ్ డైలీ 60 to like 50 to 60 deployments for every day. So every day 50 to 60 deployments ఉన్నప్పుడు if you go for manually one by one, ఎంత టైం పడుతుంది? It is very difficult to manage, right? సో అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్లీ, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సమ్ డెవలపర్ చెకింగ్ ద కోడ్ చేంజెస్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ, సో ఆటోమేటికల్గా ఆ చేంజెస్ అనేవి డైరెక్ట్లీ గోస్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. Okay, if those changes directly goes into the production, then we can call it as a continuous deployment. Ante, so once any developer code changes చేసినప్పుడు ఆ చేంజెస్ అనేవి సో ఆటోమేటికల్ గా ప్రొడక్షన్ కి వితౌట్ అవర్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్, ఓకే, మనం మాన్యువల్ గా ఏం టచ్ చేయకుండా అవి ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళిపోతే దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు లైక్ లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ తీసుకోండి. సో అమెజాన్లో చిన్న చిన్న చేంజెస్ వస్తుంటాయి కదా. సో మనం ఆ చిన్న చిన్న చేంజెస్ని మనం సో ఓకే ఒక అప్లికేషన్ని టెస్ట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైనా కాదా వెరిఫై చేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. సో డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. లార్జ్ కంపెనీస్ లెట్స్ సే అమెజాన్, ఫేస్బుక్ వీళ్ళందరూ అట్లా చేయరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వన్స్ ద డెవలపర్ కమిట్ దర్ చేంజెస్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ, ఆటోమేటిక్గా దోస్ చేంజెస్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్, right? Live వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు, సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ చేంజ్, సో దోస్ చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. దెన్ ఇఫ్ దట్ హ్యాపెన్ దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. అంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ లో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఏముండదు. లెట్స్ సే సో ఇన్ దిస్, సో వన్స్ ద డెవలపర్ డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ, సో ఆటోమేటికల్ గా బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందని చెప్పాను కదా బై యూజింగ్ కంటిన్యూస్ ఇంటగ్రేషన్. సో వన్స్ బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు మనకు ప్యాకేజ్ వస్తుంది. ఆ ప్యాకేజ్ ఆటోమేటికల్ గా it will deploy into the QA server. సో ఇక్కడ సో వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సమ్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసెస్. కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్లో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మనం రన్ చేయడానికి దే విల్ సెటప్ కంటిన్యూస్ టెస్ట్ సూట్ ఆర్ సంథింగ్ ఉంటాయి అనమాట. కుకుంబర్ అని ఇందా చెప్పాను కదా, టెస్ట్ ఎన్జీ, కుకుంబర్, సో జే యూనిట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో అవి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏదర్ జెన్కిన్స్, టీమ్ సిటీ ఆర్ అజూర్, దేంట్లో అయినా సరే. ఓకే, ఇక్కడ ఆటోమేటికల్ ఏం జరుగుతుంది, వన్స్ ద డెవలపర్ చెక్ ఇన్ ద కోడ్, సో ఆటోమేటిక్గా జెన్కిన్స్ triggers the build, జెన్కిన్స్ ఆర్ అజూర్ ఆర్ టీమ్ సిటీ. సో దెన్ దట్ బిల్డ్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు ద టెస్టింగ్ సర్వర్. సో టెస్టింగ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ రన్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇఫ్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ ఫైన్ దెన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ డిప్లాయ్ టు ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మన మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఏమీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఆర్ ఫేస్బుక్ తీసుకుంటే డెవలపర్ రోజుకి ఒక 100 times ఆర్ 50-60 times కూడా కోడ్ చెక్ ఇన్ చేస్తారు. సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ చేంజెస్, రైట్? సో చెక్ ఇన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ కోడ్ అనేది డిప్లాయిడ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. సో లైక్ వాళ్ళు చెక్ ఇన్ చేసినప్పుడు బిల్డ్ జరుగుతుంది, బిల్డ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ద టెస్ట్ సర్వర్. టెస్ట్ సర్వర్లో టెస్ట్ కేసెస్ ఫైన్ అన్నప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. అంటే ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. రోజుకి ఒక 50 times డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దే విల్ ఎన్హాన్స్ మోర్ అండ్ మోర్, రైట్? సో దెన్ ఇఫ్ యూ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ డిప్లాయ్ ఫ్రమ్ కోడ్ చేంజెస్ టు ది ప్రొడక్షన్, అంటే మన చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ డిప్లాయ్స్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్ వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్, దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. సో బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్, సో ఈవెన్ మై కంపెనీ ఫాలోయింగ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ. అది ఎట్లా అంటే వన్స్ ద డెవలపర్ డూ సమ్ చేంజెస్, so it will create one artifact by using Jenkins, right? So artifact create అయిన తర్వాత so it will automatically deploy into the QA server. QA server లో ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ అవుతుంది. డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత మన QA టీమ్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ సమ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్, సమ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కానీ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కానీ అవి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన బిల్డ్ మీద పర్ఫార్మ్ చేస్తారు.
మనం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ QA సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసాం కాబట్టి. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైతే బిల్డ్ మనం డిప్లాయ్ చేసామో ఆ బిల్డ్ అనేది ఫైన్, ఇఫ్ మై చేంజెస్ ఆర్ ఫైన్ టు గో ఫర్ లైవ్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ది ప్రొడక్షన్. ఇక్కడ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నా బిల్డ్ ఓకే సక్సెస్ అయితేనే నేను ప్రొడక్షన్కి వెళ్తాను, అదర్వైజ్ I can go back to the coding phase again and do some modifications and create a build and then deploy into the QA server again. If that is not meeting our requirement, then again you go back to the coding phase and building it and deploy into the QA server. If QA server certifies okay this build is fine, then only we can go and deploy into the production. Then this process is called as a continuous delivery. Okay, continuous deployment lo our changes directly deploys into the production without any manual intervention. Whereas in continuous delivery, so up to deploying into the QA server is automation, like code changes జరిగినప్పుడు Jenkins automatically pull the changes, and then through Jenkins only we can deploy our package into the QA server. But ఇక్కడ manual intervention ఉంటుంది అనమాట. QA people ఏం చేస్తారంటే, so they will perform their QA, right? QA like quality and assurance, everything they will perform with the requirements. Okay, if all the requirements are met, then we can deploy into the production. Then this process is called as a continuous delivery. Okay, don't confuse. So if anyone asks you about the continuous deployment and the continuous delivery, now you can get some clarity, right? In continuous delivery, so there is a manual intervention between our staging area and the production area. So if everything is fine with our build, if our build is stable and it will meet all the requirements, so then only we can deploy into the production. Basically here the deployments can happen monthly wise or 2 months once, like that, because they will perform, right? Testing team will do some testing on the deployed package at the QA server, right? So they'll need some time. So if everything is fine, then only it is approved to deploy to production. Whereas in continuous deployment, if anyone asks what is exactly the continuous deployment, in continuous deployment the changes are directly deployed into the production without any manual intervention. So once the changes are done, it will build and deploy into the QA server, and it will run some test cases, then automatically deploys that package into the production server. So here basically the deployment may happen daily, so daily 40 times or 50 times, right? So whenever a user commit the changes, it will automatically deploy to the production. Then we can call it as a continuous deployment. But ఇక్కడ continuous deployment లో మనకి ఇక్కడ ఆటోమేషన్ స్టేజ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మన QA టీమ్ అనే వాళ్ళు మాన్యువల్ గా ఆర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారు ఏమైనా టెస్ట్ కేసెస్. బట్ ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ ఇంటర్వెంటింగ్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ హియర్. అంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ లో దేర్ షుడ్ బి రోబస్ట్ టెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. అంటే నీకు టెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కనుక స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే then only you can able to deploy. So otherwise ఇక్కడ మనం టెస్ట్ కేసెస్ ఏం లైక్ పర్ఫార్మ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా లైవ్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయో తెలియదు కదా, అప్పుడు అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది కదా. బట్ వీ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్? ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రాంగ్ ఉందనుకోండి, సో ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆన్ ద బిల్డ్. ఇఫ్ ఆల్ దీస్ బిల్డ్స్ ఆర్ సక్సెస్, then it will automatically deploy into the production. But ikkada if you don't have any strong automation framework, so then you can perform some manual intervention here. So once the build is done in QA server or staging area, okay, then only you can go for live in continuous delivery. So that is the difference between continuous delivery and deployment. Don't confuse it. Okay, I think you get some clarity on what exactly the continuous delivery and the continuous deployment, right? So, and we just discussed what exactly the DevOps is, and we have discussed what is the difference between on-prem and cloud, right? What is the client server architecture we have seen. So do you have any questions in today's topic? So these are just terminologies you have to know. So once you know these terminologies, you can get more clarity on what exactly these terms when we use in software development, right? మీరు అందరూ అంటే కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ నుంచి అంటే సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రాలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ టర్మ్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డెవలప్స్, వాట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్, రైట్? కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు వన్స్ మీరు గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్.
So that's why I have explained all these things first. Okay, and tomorrow we'll deeply go into like what are the different cloud models we are available like in the current, right? At the same time, what are the different cloud computing services available like SaaS, PaaS, RS, right? So I'll just explain you. So what exactly those and what are the things we have to take care in case if we go for infrastructure as a service, what are the things we have to maintain and what are the things we have to concentrate on. So like that, we will do some research on that. Okay. So any queries in today's topic? I think it's a fully theoretical session, so don't confuse. So just understand what is that terminology. Yeah, yes, sir. Yes, please. Yeah, as you said, it is somewhat confusing. I am writing it down, and we will check with Google also so that we can get some clarity. Yes. But if you see this diagram, right, you can easily understand what exactly the deployment and what exactly the delivery is. Yeah, it is very small. We can't visible. It is not. Oh, It is not visible to. in that case, you have asked, right? Definitely, I can increase the font in that case. Yeah, But we are. anyway, the Yeah, simple answer is yeah. Anyway, the simple answer is in case of continuous deployment, so we are not involving manually. So everything is automation only. Like if any yeah, changes done in the repository, right, those changes automatically deployed to the production. సింపుల్ గా yeah. డెవలపర్ ఏమైతే చేంజెస్ చేస్తారో ఆ చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అయిపోతే దాన్ని కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. అంటే మధ్యలో మనం చేంజెస్ జరిగినప్పుడు బిల్డ్ జరుగుతుంది, ఇదంతా కామన్ మళ్ళీ. ఓకే, మనం ఇంటర్వెన్షన్ Yes. లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా చేంజెస్ అనేవి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అయిపోతే we can call it as a continuous deployment. Deployment. వేరేస్ డెలివరీలో మన క్యూఏ సర్వర్లో ఆపుతాం. జనరల్ ఏం జరుగుతుంది, ఒక క్యూఏ సర్వర్లో మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత క్యూఏ టీం దాన్ని సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ పర్ఫామ్ చేసి ఎస్ వాళ్ళు ఇది కరెక్ట్ బిల్డా కాదా డిఫైన్ చేస్తారు, రైట్? అది కరెక్ట్ బిల్డ్ అయితే దెన్ వి విల్ డిప్లాయ్ టు ద ప్రొడక్షన్. అంటే అక్కడ మనకి స్టాపేజ్ వస్తుంది కదా, అంటే మనం క్యూఏలో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత క్యూఏ పీపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇవన్నీ రన్ చేసుకోవడానికి విల్ గివ్ సమ్ టైం. సో వన్స్ దట్ బిల్డ్ ఈస్ సక్సెస్ ఆర్ స్టేబుల్, దెన్ ఓన్లీ మనం ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. దెన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెలివరీ. సింపుల్ గా డెలివరీలో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళాలంటే ప్రొడక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైవ్. ఓకే, మనం లైవ్ కి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్ గా మన చేంజెస్ మొత్తం లైవ్ కి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఎస్. సో మనకి ఒక మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ వస్తుందంటే బిట్వీన్ స్టేజింగ్ అండ్ క్యూఏ, సారీ బిట్వీన్ లైవ్ అండ్ క్యూఏ, మనం దాన్ని డెలివరీ అంటాం అంతే. యా, స్టెప్స్ ఆర్ కామన్ ఇన్ బోత్. లైక్ ఫస్ట్ కోడింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. వన్స్ డెవలపర్ చెక్ ఇన్స్ ద కోడ్ ఇన్ టు ద రిపోజిటరీ, సో ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ బిల్డ్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత మనం క్యూఏ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఇన్ బోత్ ఫేజ్ సినారియోస్ లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ కానీ డెలివరీలో కానీ బోత్ ఆర్ సేమ్ లైక్ ఫేజెస్ అనేవి. ఓకే, కోడింగ్ ఫేజ్, దెన్ డిప్లాయ్ లైక్ బిల్డ్ జరుగుతుంది. బిల్డ్ జరిగిన తర్వాత వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ డిఫరెంట్. ఎస్. లార్జ్ కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్, ఫేస్బుక్ వాళ్ళు మంత్స్ టైం వెయిట్ చేయరు కదా. ఒక ఏదైనా చిన్న చేంజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ వచ్చిందంటే ఒక మంత్ టైం వెయిట్ చేసి అది సర్టిఫై చేసి వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేయాలంటే దే విల్ లూజ్ ద బిజినెస్, రైట్? సో అటువంటి టైంలో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ చేంజ్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత అది ఓకే కస్టమర్ కి నచ్చలేదు, దెన్ దే విల్ డూ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ అగైన్. అట్లా రిపీటెడ్ గా జరుగుతుంది అనమాట. ఇది లార్జ్ కంపెనీ ఫేస్బుక్ కానీ అమెజాన్ కానీ. బట్ ఇప్పుడు నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో ఒక చిన్న కంపెనీ అనుకోండి, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వన్స్ ద బిల్డ్ సర్టిఫైడ్ అయిన తర్వాతనే ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. అది నేను జస్ట్ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, డెలివరీ అంటే ఏంటి, డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పటికీ జనరల్ చెప్పాలంటే ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఆల్రెడీ 10 years నుంచి 11 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నా కూడా స్టిల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెలివరీ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే. యా, అది కొంతమంది రివర్స్ కూడా చెప్తారు యాక్చువల్గా. యా, యూ కెన్ డూ సమ్ రీసెర్చ్ ఆన్ దీస్ టూ. కొంతమంది రివర్స్ చెప్తారు, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటే ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది అన్నట్లుగా. బట్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ అంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే
there is no manual intervention. So automatically మనం చేంజ్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ గోస్ ఇంటు ద ప్రొడక్షన్. డెలివరీలో మాత్రం మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు లైవ్, సో విల్ డూ సమ్ సర్టిఫికేషన్ నథింగ్ బట్ మనం ఈ పర్సన్ గుడ్ పర్సనా కాదా చెప్పాలంటే మనం ఈ పర్టికులర్ సోర్స్ కోడ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా తెలియాలంటే టెస్ట్ కేసెస్ సమ్ రన్ చేస్తారు ఎవరు, క్యూఏ టీమ్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డిప్లాయ్ ఇంటు ద ప్రొడక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద డెలివరీ. నాకు తెలిసి ఇంకొక చోట కన్ఫ్యూజ్ అంటారు మీరు, రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ ఫైన్. అంటే క్లయింట్ అంటే ఎవడు, సర్వర్ అంటే ఎవడు, ఆన్ ప్రెమ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, ఇదంతా కామన్ టెర్మాలజీస్ యాక్చువల్గా. బట్ ఇవి మనం మెయిన్గా యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడైనా సరే. డెవాప్స్ ఇంజనీర్, యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, బిల్డ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఇవన్నీ జస్ట్ తెలుసుకోవాలి. బిల్డ్ అంటే సింపుల్ చెప్పాను కదా, ఇట్స్ జస్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే దేర్ ఆర్ సమ్ టూల్స్, మ్యావెన్, క్రాడిల్, యాంట్, నాంట్ అని చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో అట్లా ఒక్కొక్క దాన్ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఒక టూల్ ఉందన్నమాట అట్లా. సో బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్, టీమ్సిటీ ఆర్ అజూర్ CI/CD we can perform all three, like continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. ఏ చేయాలన్నా జెన్కిన్స్ వాడొచ్చు, టీమ్సిటీ వాడొచ్చు, లేదా అజూర్ CI/CD వాడొచ్చు. యా, సో మీకు అడిషనల్ గా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ నేను ఇవి కూడా చెప్తాను అనమాట. గిట్ మనం ఎలా ఆపరేషన్స్ వస్తుంది, మీరు నాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి మనం గిట్ లో డెవలపర్స్ సోర్స్ కోడ్ ని ఎట్లా కమిట్ చేస్తారు, కమిట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు కమిట్ చేశారని ఎట్లా తెలుస్తుంది, సో ఈ పర్టికులర్ టైంలో కమిట్ చేశారు లేదా ఏం చేంజెస్ కమిట్ చేశారని ఎట్లా తెలుస్తుంది. సో ఇవన్నీ నేను చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, అది అయిపోయిన తర్వాత బిల్డ్, మనం ఒక ప్యాకేజ్ ని ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ మావెన్ మీరు ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తారు అది చూపిస్తాను. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్పాను మీకు, వెనెవర్ డెవలపర్ కమిట్ ద కోడ్ చేంజెస్ ఇంటూ ద రిపోజిటరీ, జెన్కిన్స్ ఆటోమేటికల్ గా పుల్ చేస్తుంది అని చెప్పా. అది ఆటోమేటిక్ గా జెన్కిన్స్ ఎట్లా పుల్ చేస్తుంది, సో అది కూడా చెప్తాను. అది అండ్ వీటిని డిప్లాయ్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ సమ్ మోర్ టూల్స్. యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ యాన్సిబుల్, చెఫ్, పపెట్, ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసి జనరల్ గా ప్రొడక్షన్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ లో 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 10 సర్వర్స్ లో ఆటో ప్యారల్ గా డిప్లాయ్ చేయాలంటే you have to use some more technologies like Ansible undi, Chef undi. So by using Ansible you can deploy into hundreds of servers at a time. Okay, so avi just meeku basics, Ansible basics atla ichestarani kuda chupista. Andukante if you know more terminologies, so other than this, right, you can get more value. అంటే నీకు ఓన్లీ అజూర్ డెవాప్స్ తో పాటు నువ్వు గిట్ ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తాం, జెన్కిన్స్ ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఇది జస్ట్ నీకు నాలెడ్జ్ కనుక వస్తే దెన్ యూ కెన్ ఫీల్ బెటర్. I want to ask one question. Other than this class, we can learn these terminologies outside of this class. How we can learn? We want to learn because repeatedly we are saying means we can remember it. Yes. So if you want to learn more and more, right, these are theoretical terminologies, you can have Google it, right? So what exactly a client server architecture is, so what is the meaning of build, so you can find a lot of things. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మీరు ఈజీగా ఈ క్లాస్ మీరు కరెక్ట్గా విన్నారంటే మీకు గుర్తుండిపోతుంది అనమాట. బిల్డ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పాను కదా, సో సింపుల్ టర్మినాలజీస్ అంతే. సో ఇప్పుడు రేపు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎవరైనా అడిగాడు అనుకోండి, సో మీరు గూగుల్లో చదివి మొత్తం చెప్పాల్సిన పని లేదు. సో వాట్ ఎవర్ చెప్పలేరు. సో నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఏమైతే చెప్పానో మీరు జస్ట్ ఎనివే మీకు రికార్డింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, సో మీరు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బిల్డ్ అన్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆర్టిఫాక్ట్. సో బై యూజింగ్ సమ్ టూల్స్, ఓకే, సో బై యూజింగ్ సమ్ బిల్డ్ టూల్స్ యూ కెన్ యూజ్ మావెన్. అంటే సింపుల్ ఆన్సర్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆర్టిఫాక్ట్ బై యూజింగ్ సమ్ టూల్స్. ఆర్టిఫాక్ట్ అన్న ప్యాకేజ్ అన్న సేమ్, టెక్నికల్ గా ఆర్టిఫాక్ట్ అంటాం అంతే. సో అట్లా మీరు నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో అది మీరు కరెక్ట్ గా వింటే చాలు అంతే. మీరు థియరిటికల్ గా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన పనిలా. అది ఇవి జస్ట్ మన అంటే ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎక్కువ అడగరు, బట్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు అడిగారు అనుకోండి యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ, రైట్? Yes, so these are the basics and the important things. Okay. అది సో జనరల్ గా ఎవరైనా టక్కున వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అన్నారు అనుకోండి, జనరల్ గా వాట్ ఈస్ ఆన్ ప్రెమ్ అన్నారు అనుకోండి, మనకు అర్థం కాదు జనరల్ గా, అంటే టెర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తే, రైట్? అప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, క్లౌడ్ అంటే ఓకే
they will maintain the infrastructure, everything. So we will get whatever we want. అదే ఆన్ ప్రెమ్ అంటే మనం డేటా సెంటర్లో మనకు ఇష్టమైనట్టుగా మనం విల్ క్రియేట్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ వీ విల్ మెయింటైన్ దోస్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది, మనమే మెయింటైన్ చేయాలి. ఆన్ ప్రెమ్ అయితే, క్లౌడ్లో అయితే దే విల్ మెయింటైన్, అంతే. మనం సింపుల్గా యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. అంటే డేటా సెంటర్ అనేది వాళ్ళది, అంటే వాళ్ళ డేటా సెంటర్. మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆన్ ప్రెమ్ లో, అంటే థాట్ రావాలి నీకు. ఆన్ ప్రెమ్ లో ఒక సర్వర్ డౌన్ అయిపోయిందంటే దాన్ని అప్ చేయాల్సింది ఎవడు? మనమే అప్ చేసుకోవాలి. అంటే అది స్టాప్ అయిందా లేదా, ఎందుకు స్టాప్ అయింది, ఈ ట్రబుల్ షూటింగ్ మొత్తం మనమే చేసుకోవాలి. అది క్లౌడ్ అనుకో, మనం ఆ సర్వర్ రన్ అవుతుందా లేదా ఇదంతా మనం చూడాల్సిన పనిలా. ఈవెన్ అది డౌన్ అయినా సరే వాళ్ళ దగ్గర రిప్లికేషన్స్ అని ఉంటాయి యాక్చువల్ క్లౌడ్ లో. అంటే ఒక బ్యాకప్ వాళ్ళు మనకి చెప్పరు, బట్ నువ్వు అజూర్ లో ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తావు అంటే దానికి 3 రిప్లికేషన్స్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే నీ విఎం డౌన్ అయింది అనుకో, నువ్వు క్వశ్చన్ చేయగలవు, నా విఎం డౌన్ అయింది, నా బిజినెస్ లాస్ అయిపోతుందని. సో అది రాకుండా దే విల్ మెయింటైన్ ద రిప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు 1 డౌన్ అయినా ఇంకోటి ఇచ్చేస్తారు నీకు అట్లా. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం వాళ్ళ హెడ్ఏక్, అది మన హెడ్ఏక్ కాదు. మన హెడ్ఏక్ ఏంటి, మనం సింపుల్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. అది డౌన్ అయితే అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం. అట్లా దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్ ప్రెమ్ అండ్ క్లౌడ్. అవి మీకు కొన్ని టర్మినల్స్ తెలిస్తే మీరు రేపు ఎంటర్ అయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కి మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఆన్ ప్రెమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నారు అనుకోండి, ఓకే ఆన్ ప్రెమ్ అంటే ఇది అని అర్థమైపోతుంది మీకు అట్లా. అదే అర్థమైంది. ఎనీ అదర్? అందుకే చెప్తున్నాను మీకు అడ్వాంటేజెస్గా. నేను లాస్ట్లో మీకు అజూర్తో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టూల్స్, అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇస్తాను అనమాట. మీరు ఎట్లా జనరల్గా మీరు నాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కొంతమంది వస్తున్నారు కాబట్టి గిట్ అంటే ఏంటి తెలియదు, జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటి తెలియదు, ఒక బిల్డ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో తెలియదు. మీకు కొన్ని జస్ట్ చూపిస్తాను అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా. రియల్ టైంలో మనం ఎట్లా వాడతారు గిట్ని, లేదా మ్యావిన్ ఎట్లా వాడతారు, లేదా జెన్కిన్స్ ఎట్లా వాడతారు. ఓకే, మేబీ మనకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఐల్ షో యూ. It's out of topic, but definitely I will show you, not a problem. Okay, any other questions, guys? Okay, if you have any questions, you can ask tomorrow. That's not a problem. So, topic లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడగవచ్చు. ఓకే, రేపటి క్లాస్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎల్లుండి అడగవచ్చు. అంటే మీరు జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీకు ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది అంటే యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎనివే ఈరోజు రేపు థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కువ డౌట్స్ రాకపోవచ్చు. బట్ వన్స్ వీ గెట్ ఇన్ టు ది ప్రాక్టికల్ సెషన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. సో డూ ప్రాక్టీస్ వెల్. ఓకే, okay guys, see you tomorrow. See you, sir. Okay, sir, bye guys.